A big round of applause for Sri Lanka. What a game. What an Asia Cup so far. This team has really done some magical stuff. এক্সেপশনাল একটা ম্যাচ দেখা মাত্র শেষ হলো শ্রীলঙ্কা ভার্সেস পাকিস্তান an unofficial সেমিফাইনাল যেই দল জিতবে তারাই ফাইনালে যেত ইন্ডিয়ার সঙ্গে এশিয়া কাপ 2023 ওডিআই ভার্সনের 17 তারিখের ফাইনাল ম্যাচটা অ্যান্ড শ্রীলঙ্কা দে ফাইনালি ডান ইট এক্সেপশনাল পারফরমেন্স অল থ্রু আউট অ্যান্ড জাস্ট টু ইম্যাজিন এই শ্রীলঙ্কা দলটাই গ্রুপ পর্বেই বাদ হয়ে যাচ্ছিল জাস্ট মাইন্ড দ্য সিচুয়েশন আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কার ক্রাঞ্চ ম্যাচটা আই থিঙ্ক ইউ ক্যান অল রিকল এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল আফগানিস্তানের জন্য তারা 37 ওভার এক বলে যদি 291 বা 92 এর যে টার্গেট ছিল সেটা চেস করতে পারতো দে উড হ্যাভ ওয়ান দ্যাট গেম দে উড হ্যাভ বিট শ্রীলঙ্কা গন ইনটু দ্য সুপার ফোর্স শ্রীলঙ্কা কিন্তু হোস্ট নেশন হিসেবে গ্রুপ পর্বে আউট হয়ে যাওয়ার একটা বিপদে পড়েছিল ভেরি আনফর্চুনেট আফগানিস্তানের অ্যানালিটিক্যাল একটা মিস্টেক অ্যানালাইসিসের একটা মিস্টেক এবং তারা নাম্বারস কাউন্টিং কিংবা এখনো যে তাদের সুযোগ ছিল সেই মিসক্যালকুলেশনের জন্য unfortunately Afghanistan went out and Sri Lanka were a bit lucky to get into the super force but what a performance from Sri Lanka in the super force initially বাংলাদেশের সঙ্গে খুব সহজেই তারা ম্যাচটা জিতে নিয়েছিল after a very good bowling performance and ছোট একটা রান they chased it pretty well ইন্ডিয়ার সাথে ম্যাচটা তো মেড ইট কম্পিটিটিভ লাস্টের দিকের ব্যাটাররা একটু যদি ভালো খেলতে পারতেন তাইলে বোধহয় ইন্ডিয়ার সঙ্গেও ম্যাচটা আরো একটু ক্লোজ করতে পারতো দে লস বাই 41 রানস বাট আজকে again when it mattered look at the performance from the bowlers and then with the bat exceptional 42 ওভারের কার্টেল গেম ছিল ডিএলএস মেথডে দে হ্যাড আ টার্গেট অফ 252 ফ্রম 42 ওভার্স কাটায় কাটায় 6 করে রান নেওয়া লাগতো and the Sri Lankans were at it from ball 1 একেবারে শুরু থেকেই শ্রীলঙ্কানরা রান রেট যেটা আছে সেই প্রেসারটা তাদের উপর নিতে দেয়নি দে হ্যাড আ ভেরি গুড মিডল ওভার্স এন্ড আ ভেরি গুড স্টার্ট পাকিস্তান হ্যাজ আ রিভাইসড পেস বোলিং ইউনিট নাসিম শাহ হারিস রফ বোথ ইনজুর্ড এবং সেই সুযোগটা নিয়ে ওয়াসিম এবং পরবর্তীতে আরো একজন যিনি ডেথ ওভারটা করতে এসেছিলেন দিস টু দ্য ডেবিউটান্ট এরা কিন্তু খুব ভালো করতে পারেনি ওভারঅল পাকিস্তানস বোলিং লুকড আ বিট উইক লুকড আ বিট ওয়ান ডিমেনশনাল দ্য স্পিনার্স ওয়ারেন্ট অ্যাট ইট ইফতেখার যদিও হি গট 3 উইকেটস তারপরও ইফতেখারের বোলিং পারফরমেন্স নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই কারণ সে একজন পার্ট টাইমার পাকিস্তান হ্যাড টু রিসর্ট টু সাম পার্ট টাইমার্স টু স্টে ইন দ্য গেম লাস্টের দিকে এসে when there was actually 12 runs needed from 12 balls এরকম একটা সিচুয়েশনে শাহিন শাহ আফ্রিদি comes in লাস্টে হুট করে he takes a couple of wickets and creates some panic within the Sri Lankan ranks এবং শেষ ওভারে 8 রান প্রয়োজন ছিল এবং শাহিন শাহ আফ্রিদি completed the 41st over conceding just 4 runs and taking a couple of wickets and he was on a hat trick even তো এই সিচুয়েশনে if you need someone with that cold-bloodedness that personality that charisma তাহলে you don't have to look further than Charit Asalanka what a wonderful Asia Cup this guy is having middle order in Sri Lanka I think they don't have to think for a lot of situations কারণ তারা একজন able capable ঠান্ডা মাথার intelligent একজন ব্যাটার পেয়েছে who can lead these run chases I was very disappointed personally Dasun Shanaka Dhananjaya De Silva they had good opportunities to finish the game off run a ball situation ছিল সেখান থেকে তারা ম্যাচটা বের করতে পারেনি তবে Asalanka was there till the end that is what mattered ultimately and for Pakistan I would say I mean তারা যে কতটা আনপ্রেডিক্টেবল সেটা বোঝাই যায় they were touted as the best bowling unit in world cricket just a couple of weeks back সেখান থেকে just look at the situation now in Indiaর সাথে horrendous bowling performance ছিল and after that against Sri Lanka আজকেও the bowling unit did not click the fielding wasn't on spot there were a couple of misfieldings the ground fielding wasn't very sharp তো সবকিছু মিলে right at the corner of the World Cup পাকিস্তান হুট করে আবার তাদের যে মোজোটা ছিল সেটা কিন্তু একটু লুজ করা শুরু করেছে এরকমই মনে হচ্ছে বাট kudos to Sri Lanka man they could have gone out of the tournament instead they're the ones who are facing India yet again in an Asia Cup final and Sri Lanka has reached the Asia Cup final for a staggering 11th time out of 16 attempts what a team Sri Lanka congratulations আর আরেকটা ব্যাপার যেটা বলতেই হবে I think I need to end the video with this my good friend Amit he gave a status in Facebook very recently right after the match ended and সে বলছিল যে শ্রীলঙ্কা আর দ্য টিম যারা আসলে ব্রডকাস্টার্স নাইটমেয়ার and what does he mean by that I guess আপনারা সবাই বুঝে যাচ্ছেন এসিসি কি চাইছিল কিংবা আইসিসি কি চাইছিল কিংবা ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটের যে বড় ফ্যান বেসটা আছে যারা ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ঘন ঘন ম্যাচ দেখতে চায়
তারা কি চাইছিল? মেবি দে অল ওয়ান্টেড অ্যান ইন্ডিয়া পাকিস্তান ফাইনাল, এবং সেটা করানোর জন্য they were very much intent. ইন্ডিয়া পাকিস্তান ম্যাচে they kept a reserve day in a super 4 গেম, যেটা অন্য দলগুলোর জন্য আবার ছিল না। তো এই ধরনের অবস্থা ক্রিয়েট করার পরেও আলটিমেটলি ক্রিকেট ওয়ান, ক্রিকেট ওয়ান, and all those other intentions or the other, the hopes of those things happening, সেগুলো কিন্তু সব ভুন্ডুল করে দিয়েছে Asalanka and Sri Lanka, and cricket won tonight. Sri Lanka are off to the finals yet another time with India. আর এই যে এর আগের 15টা আসরের পর এবার 16th এডিশন এশিয়া কাপের, the record is still on, that India and Pakistan have never faced each other in the Asia Cup finals, and this is still on for this tournament. We'll have to look for the next one, and hopefully at some point these two teams should meet. But এবার এটা অন্তত হচ্ছে না, and Sri Lanka once again being the broadcaster's nightmare, doing it for themselves and going into the finals with a bang. Congratulations.